Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to welcome you all to the channel Nurture with Dr. Shafiq. This channel is dedicated to empowering families and communities by addressing vital aspects of child's life, including education, health, growth, parenting, career planning, and counseling. The vision of the channel is simple yet powerful. Stronger families build stronger nations, and nurturing children with the right values today creates compassionate, resilient, and responsible leaders for tomorrow. Now, it is my honor to introduce the person behind this initiative, Dr. Shafiq, pediatrician, child psychologist, certified parenting coach, life coach, emotional quotient practitioner, NLP practitioner, and counselor. With his vast expertise and passion for holistic child development, he has dedicated his career to guiding families and inspiring the next generation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے جو آج کے جو مہمان خصوصی ہیں، گیسٹ اسپیکر ڈاکٹر عبدل متین صاحب، انہی سے اس ٹاپک کے بارے میں سنیں۔ ڈاکٹر عبدل متین صاحب جو ہیں سعودی عربیہ کی ایک سعودی الیکٹرانک یونیورسٹی ہے، وہاں پر جو ہے ہی از ریکگنائز اکیڈمک لیڈر ہے ان ایڈ ٹیک۔ ٹیکنالوجی سے ان کا کافی واسطہ رہتا ہے۔ جو ٹریڈیشنل ٹیچنگ ہے اس کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ کیسے کلمپ کر کے ٹیچنگ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس پہ ان کا فوکس ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر متین صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ آپ کا بہت بزی شیڈول رہتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ ہمارے جو اردو سکولز کے اساتذہ ہیں ان کے لیے وقت نکالے، ہمارے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے، کیونکہ آج کل زیادہ تر جو ہے وہ انگلش میڈیم سکولز پہ زیادہ فوکس دی جاتی ہے، اور جو بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس سے ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بالکل ہی پیچھے رہ جاتی ہے۔ شروع میں ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں ٹیکنالوجی کو، یا پھر اس کے بارے میں فتوے ڈھونڈتے رہتے ہیں، یا حلال حرام کے بارے میں ڈسکشن ہوتا ہے، اینڈ بائی دا ٹائم وی انڈرسٹینڈ دی ٹیکنالوجی اینڈ اڈاپٹ 10-20 سال ایسے نکل جاتے ہیں۔ تو اسی سوچ کو لے کر ہم چاہ رہے تھے کہ اردو میڈیم اسکول کے ٹیچرز بھی جوائن کریں۔ انفارچونیٹلی اٹینڈنس اتنا نہیں ہے جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اینی وے بہت سے ریزنس ہو سکتے ہیں، سنڈے ہے، بارش ہے، دعوتیں ہیں، جو بھی ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ دیر سے ہی صحیح وہ جوائن کریں گے اور بینیفٹ لیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو اٹینڈ نہیں کر سکے ان کے لیے یوٹیوب لنک شیئر کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایٹ لیسٹ میسیج پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیر فار جوائننگ ڈاکٹر عبد المتین صاحب، the stage is yours. Thank you, Dr. Shafiq Saab. Jazakumullah khair for inviting, and to have have a flat platform where we can share the knowledge. That's wonderful of you that you are organizing such programs where everyone can learn and gain something, and they can implement in their real time and in real world scenarios. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اسکرین دکھ رہا ہوگا۔ ہاں، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ متین صاحب، تھوڑا بلینڈ کریں اردو اینڈ انگلش تاکہ لوگ زیادہ بینیفٹ لیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اسکرین آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا میرے خیال میں۔ جی سر، جی سر۔ جی، سیشن انٹریکٹیو ہونا چاہیے، نہ کہ جسٹ ون وے ٹریفک کے جیسا، ناٹ ون وے کمیونیکیشن، اٹ شوڈ بی انٹریکٹیو۔ سو آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ آپ لوگ انمیوٹ کر کے آپ لوگ اس کا رسپانس دے سکتے ہیں۔ جب بھی کچھ کوشچن آ جائے تو آپ لوگ رسپانس دیں، میسیج کے ذریعے سے یا مائک اوپن کر کے آپ لوگ رسپانس دے سکتے ہیں، کیونکہ آڈینس اتنے نہیں ہے تو اٹس ایزی ٹو اوپن دا مائک اینڈ ٹو انٹریکٹ اینڈ ٹو میک اٹ مور انٹریکٹیو۔ دیٹ ول بی ویری فائن انشاءاللہ۔ سو آر یو ریڈی؟ یس سر۔ پرفیکٹ، ٹھیک۔
So, as per the today's topic, chalkboards to chatboards, the journey towards AI, we have selected a title where we all know that like where the world is moving with very fastest pace ever been happened in those century or the before centuries. आप लोग जानते हैं कितना फास्ट से वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं और सारी चीज़ें कितने फास्ट मूव हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। ये सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि ये हमारी अपनी कम्युनिटी को भी इसको ये जो जर्नी है एआई की और सारी चीज़ें जो चल रही हैं उस टेक्नोलॉजी को हमारे कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया जाए और हम सब उसमें उसमें पार्टिसिपेट होकर उसको अडॉप्ट करने वाले बन जाए। असल तो बात यह है कि बस नॉलेज नहीं है बल्कि ये टेक्नोलॉजी और ये सारी एप्लीकेशंस को हम अपने रियल लाइफ में अपने रियल एक्सपीरियंसेस में अडॉप्ट करना और उसको यूटिलाइज करके अपने ही कामों को आसान करना। दिस इज द मेन मोटो ऑफ द सेशन एंड दिस इज द मेन aim of sharing the knowledge. So, in today's, you have already know about me, and Dr. Saab has been briefed about me. And if you want to connect, you can connect with my LinkedIn also. And then in today's session, we are going to cover up these topics where we will be discussing about world of generative AI, where we all are encountering the word, and हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि generative AI, it's chat GPT. Most commonly we know as chat GPT, but it is not just that is a 0.1% of generative AI. उसके साथ साथ इतनी सारी चीज़ें एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, उसके साथ बहुत सी एप्लीकेशंस है जो कि वो एप्लीकेशंस को अगरचे हम यूटिलाइज करना चाहें और हम यूज़ करना स्टार्ट करें तो कितनी चीज़ें बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो AI chatbots, that is an example of a chat GPT, and there are many other AI chatbots are available. And now the main focus is transforming education with AI tools. This is the main focus. We are not generalizing AI into many other different sectors, but we are focusing on a sector with that is education sector, education industry. And to use these AI tools, we should understand prompt engineering, that we will discuss it. And then we will be discussing about how that impacts AI education with teachers and students. And then we will be discussing about ethics of AI in education, innovative technology using enhanced learning tools, where I'm going to show you many different AI tools which are being utilized in today's generation and today's international community, जो कि ये यूज करके उनके क्रिएटिविटी को और एनहांस किया जा रहा है, बच्चों के स्किल्स को अपस्किल किया जा रहा है, रीस्किल किया जा रहा है। ये दौर सिर्फ बुकिश नॉलेज का नहीं रहा, अभी रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग का है। तो द फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट द एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। सो वी ऑल नो दैट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी केम इन एंड व्हाट ऑल द थिंग्स हैज बीन चेंज्ड इन टू द वर्ल्ड, and then the lights came out of everywhere, and we can see that now it's the same thing, the era of AI. AI is the new electricity. Are you ready to embrace it? आप लोग सब तैयार हैं? Are you जी ready सर। to adopt and embrace it? यस Only यस one यस answer. Only one answer. I need answers from everyone. इलेक्ट्रिसिटी निजामुद्दीन पहुंची नहीं दूसरों तक अभी। साहब पहुंची नहीं, पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। निजामुद्दीन साहब, आप कहाँ से हैं? निजामुद्दीन साहब, सैयद निजामुद्दीन। सैयद निजामुद्दीन साहब। Okay. So I hope you all are ready to embrace it, and inshallah it will reach to you today. From today, you are going to start this one using inshallah. So basically, when we are coming to define about these words, AI, and these many other different words which are associated with artificial intelligence, the word which we are hearing now, AI, it's not the new one. This is a very old word which was termed in around 1970s, before 1970s, 1962 में AI का word इनोवेट हुआ था और उसको रिसर्च पेपर्स में और रिसर्च में इसको
پبلش کیا گیا ہوا تھا یہ ورڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نام سے. بٹ ابھی جو اے آئی اپلیکیشنس جو ایک دم سے عروج پہ آئی ہیں ان اے آئی اپلیکیشنس کو ٹرم دیا جا رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. دیٹ از ناٹ سم تھنگ new. It is a very old technology, but it has been turned into some other state that is called as generative AI. So اس کے جو terms ہے اس کے ساتھ جو associated terms ہے, these are many different terms which we have to associate to understand artificial intelligence. Basically artificial intelligence is the word to have a natural intelligence towards artificial intelligence. مطلب ہاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں برین دیا ہوا ہے, جو دماغ اور جو انٹیلیجنس ہمیں دی ہوئی ہے ہیومن انٹیلیجنس, اس ہیومن انٹیلیجنس کو ریسرچرز نے اپنے اعتبار سے اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دے کر مشینز کو اس انٹیلیجنس کو دینے کی کوشش کی ہے. مگر کچھ حد تک وہ لوگوں کو کامیابی ملی, مگر still they are in research, still they are in building up the machines which can understand human methodologies and human psychology. So اس کے ساتھ ساتھ پھر مشین لرننگ ایک ورڈ آیا جو کہ مشینز کو یعنی جو جیسا بچہ پیدا ہو کر وہ خود کو سیکھتا ہے, مطلب وہ ایز اے مشین وہ ساری چیزوں کو آبزرو کرتا ہے, آبزرو کر وہ اپنا لینگویج بناتا ہے, اپنے ایٹیٹیوڈ بناتا ہے, اپنے سراؤنڈنگز کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو ڈھالتا رہتا ہے. اسی طریقے سے مشینز کو بھی سکھایا گیا, مشینز کو بھی پروگرامنگ کے ذریعے سے سکھایا گیا اور اس کو ایسے بنایا گیا کہ جو کمانڈ دیا جائے اس کمانڈ پر وہ کام کر سکے. ایسے مشینز آج ہمارے سامنے ہیں, بہت سی مشینز ہیں کہ انڈسٹریز میں یوز ہو رہی ہیں, ہمارے آس پاس یوز ہو رہی ہیں, مگر ہم اس کو بڑھاوا نہیں دیتے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ نہیں بولتے کہ یہ تو ایک اپلیکیشن ہے, بتا دیتے ہیں کہ بھائی جیسا ایک آئی فون یوزرز سیری یوز کر رہے ہیں, وہ سیری کے پیچھے مشین لرننگ ہے. اور الیکسا اگرچہ امیزون کا ایک الیکسا پروڈکٹ ہے, الیکسا اگرچہ یوز کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے مشین لرننگ الگوریتھمس یوز ہو رہے ہیں. ایسے ہی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے آس پاس ہم اپنے ڈیوائسز میں یوز کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ سے جڑی ہوئی ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی ہے مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ اینڈ دین آرٹیفیشل انٹیلیجنس which is helping the machines or the computer devices to be trained as human beings, to understand human commands, to understand human language, to understand human gestures. Not only language, not only like just by listening or just by typing or just by something sending a voice message, but that machines can understand gestures also. Based on this one, they have developed many different machines which can help the assist you and disabled persons also, like blind people, deaf and dumb people. Those are the machines which can help those peoples based on this machine learning and deep learning concepts. Then the things when the game changed, the game has been changed when the generative AI got updated with the artificial intelligence. This is the era where the generative AI came up with an application that is called ChatGPT that was able to generate text. Then it got updated in an year to generate images, videos, and lot more things. So that is what exactly we are now about to discuss, how this generative AI can help us to make our work easier. So I hope that things are clear now. Is that clear? جسٹ دوسرے لوگوں کی بینیفٹ کے لیے اور میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی. سو Yes, sir, sure. Your thing آرٹیفیشیل is clear. انٹیلیجنس جو ہے وہ امپرووائڈ ورژن آف جنریٹو اے آئی ہے اور دا ادر وے. Artificial intelligence, generative AI is improvised version of artificial intelligence. اوکے جی اس کا ایک سب سیٹ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سب سیٹ ہے. یہ جو ڈائیگرام ہے نا, یہ ڈائیگرام کا جو مین ڈائیگرام ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اس کے بعد مشین لرننگ از اندر سب سیٹ, ڈیپ لرننگ از اندر سب سیٹ, اینڈ دین جنریٹو اے آئی از اندر سب سیٹ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اینڈ the main core concept of artificial intelligence is computer science, as we all know.
And there, from there, the things got updated. ठीक. Then we will move on to the Sir, power of chatbots. जी. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. Then what is this NLP, Natural हाँ Language Processing? जी मैं अच्छा उसको एनहेंस नहीं किया. वो डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है, NLP. NLP is a Okay. part of deep learning, where that is called as natural language processing. These natural language processing, using this natural language processing, using the deep learning and machine learning algorithms, machines were developed to understand your language. Like Siri can understand you. If you are asking Siri to just call a contact, then automatically the Siri will search in the contacts whether the contact is there or not. If the contact is found, what you are commanding, आपने जो contact को call करने के कहा, वो सर्च करेगा, इमीडिएटली वो कांटेक्ट उसमें रहा तो वो कॉल कर लेगा. अगर जो कांटेक्ट नहीं है तो वो बताएगा कि आपके कांटेक्ट लिस्ट में ये कांटेक्ट नाम नहीं है. ऐसे ही अच्छा. आप जिस एतबार से अभी चैट जीपीटी वॉइस बेस्ड हो गया, तो वॉइस बेस्ड पे आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं. वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. मतलब आपकी नेचुरल लैंग्वेज को समझने की एबिलिटी रखता है मशीन्स में. सर, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो शॉर्ट फॉर्म है NLP, NLP. ये सिर्फ वॉइस ऑडियो समझता है, या इफ आई कैन पुट टेक्स्ट ऑन इट, इट अंडरस्टैंड्स दैट in my It language, like in understands Chinese it. or Yes, that comes with OCR. This NLP has turned into OCR. What is this OCR? OCR is another technology that is optical character recognition. So it understands whatever the language you are scanning it, and it will turn into the text. And it will help you to search on the internet. Like, for example, if you want to do any homework, then just take the picture and put it on the chat GPT. It will turn into the text and understands what exactly on the text, and it will help you to solve that. That is the ability of I NLP. tried this. Yes, I Yes. tried on the. Does it take the video also? If I want to put any kind of video and I need something Yeah. extract something from my video. Yes, you can do that. Okay, thank you, sir. Thank you. जो लोग अभी थोड़ा मतलब ग्रिप नहीं पकड़े हैं सब्जेक्ट पे, जी. थोड़ा सब्र करें. एज द फ्लो कंटिन्यूज, इंशाल्लाह आपको भी थोड़ा थोड़ा उस पे समझ में आने लगेगी. क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा तो इंशाल्लाह उसमें फिर आप क्वेश्चंस पूछ लें. चूंकि ऑलरेडी जिनको थोड़ा उस पे अपना हाथ साफ है तो उन थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेवर माइंड. लेकिन जी. आप अपनी हिम्मत ना हारें. तो एज वी प्रोसीड हो सकता है चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह. सो पावर ऑफ चैटबोट क्या क्या काम कर सकता है. मतलब चैट जीपीटी हो गया, या जेमिनाई हो गया, ग्रूक है, डीप सीक है, और उससे बहुत से चैटबोट्स है. परप्लेक्सिटी है, विच इज प्रोडक्ट ऑफ इंडिया. सो व्हाट ऑल दीज चैटबोट्स आर up to, and what these chatbots can do for us. So as I said, natural language processing, आपकी लैंग्वेज को वो समझकर आप जो चाहेंगे वो आपको करेगा. मैं बेसिकली आई यूज चैट जीपीटी एंड दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस टू ट्रेन माय किड्स to learn the new languages. So I just started with Arabic. So ChatGPT से मैं कहा कि मेरा ये लड़का है, लड़के की एज है, और उसको अरबिक सिखा दो, तो वो automatically it will start. So that is actually the natural language processing. Then text completion, we all know that it's whatever you just give one paragraph and ask it to write a research paper, then it can do. That is the power of ChatGPT and chatbots. Then question answering, sentiment analysis, language translation, and many more things you can do it. Whatever you want, you can just take that and put it up to on the chatbot, and then you will be able to get the answers. And for example, if you want a YouTube video, like the YouTube video is of 24 hours, or a large YouTube video is there, and you want to summarize it, and you just want to chat with that video, and that just
put the link to the chatbot and just ask what are the main important summary of this session and summary of this video, what is the speaker is talking about, and what are the applications are used in this video. Whatever you want, you can just chat. That is how these things can be done. These are the things which are the chatbot capabilities that can be utilized using AI, Chat GPT, and AI Copilot, Gemini, and whatever the chatbot you are using it. So you can utilize it for whatever you want. You can do that. You will able to get the answer from that. But we will discuss how to do that and what exactly we need to share, how to share those things. We will discuss it in the coming slides. So now coming to the point that why AI in education. AI को एजुकेशन में क्यों लाना है, क्यों जरूरी है, इसकी इस बात की क्यों जरूरत है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि हम सब इसका ऑब्जर्वेशन और हम सब इसके गवाह हैं कि आज का जो जनरेशन है, दैट इज कॉल्ड एज जेन जी और व्हाट एवर द नेम्स यू कॉल इट, दोज आर the advanced generation which we are seeing. And because why they are advanced? Because they are adopted to the devices. They are using the devices when they born. When they born, the devices are in their hands. That is the main reason they are devices, what we call digital netizens or digital citizens. This is the term given to this generation nowadays. So when we are talking with these kids, with these generation, if we are talking into the old passion or the old traditions, then these kids will never understand that and you will not able to reach them. आप लोग उन तक पहुंच ही नहीं सकते और ये बात आएगी कि टीचर बोर कर रहे हैं क्लास में. आप लोगों ने सुना होगा कई चीजें ऐसी हुई होंगी आप लोगों के साथ एज ए टीचर के बच्चे बोल रहे हैं कि हमें बोरिंग लग रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, टीचर ने कुछ नहीं पढ़ाया, या आज की क्लास में हमने कुछ नहीं सीखा, या हम क्यों स्कूल जा रहे हैं. ये क्वेश्चंस, ये चीजें स्कूल के बच्चों में आज आम हैं. आप लोग सब खुद ऑब्जर्व कर रहे होंगे. इज दैट राइट? एम आई राइट? Yes, sir. You मैं are सही बोल 100% रहा हूँ? right, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Mostly, sir. all the time. Exactly. So thank you for agreement that these things are happening nowadays with these kids. But what exactly we have to do as we are the teachers and we are into the education sector? So we have to adopt the technology and we need to reach out to them by their own ways what they are into. So what they are into, they are using technologies, they are using the gamified learning, and all the things can be adopted using the AI technology. So artificial intelligence is giving a revolution in the education sector by many education applications are available which are freely available with the basic versions for all the educators and for the schools and for teachers and students, and potential to transform traditional pedagogical approaches. That is what I have focused and enhanced, emphasized on this point, that if you are teaching and आप अगरचे आप उसी ट्रेडिशनल बेसिस पे आप बच्चों के साथ डील करेंगे तो ये चीज बच्चों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. तो हमें उस अप्रोचेस को चेंज करके अपडेटेड वर्जन्स, अपडेटेड स्ट्रैटेजीज, अपडेटेड टीचिंग मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट करना हमारे लिए एज ए एजुकेटर, एज ए टीचर, एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, एज इन एजुकेशन इंडस्ट्री ये बहुत जरूरी है. So AI is providing powerful tools. All those tools can be utilized for the educators, but with some concerns. Those concerns we have to know what are the different concerns we should remember when we are utilizing these education tools. That's why AI is in education is very important. That's why we are going to see this transformation with the education with AI. So what all the things you can utilize it with AI, and what are the different things you can do it in your classrooms? AI assisted personalized learning experiences. So using AI Chat GPT or AI chatbots, you can personalize learning experiences. मतलब इसका मतलब ये है कि क्लास में 30 बच्चे 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों की मेंटालिटी, 20 बच्चों का रीच
سیم نہیں ہوتا. دے آر انٹو ڈفرینٹ لیولس. دے آر ہائی اچیورس, بہت اسمارٹ ہوتے ہیں. کچھ بچے نارمل ہوتے ہیں, کچھ بچے ایک دم سے ویک ہوتے ہیں. دے آر ویک انٹو اسٹڈیز, دے آر unable to understand, they are struggling to study, they want to study but they are struggling to understand the language, they are struggling to understand the concept, they are struggling to understand the topic. So in this case how you will reach to them. آپ اگرچہ ٹریڈیشنل بیسس پہ لے کر چلے جائیں تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے یہ ساری چیزیں ہم خود فیس کیے ہیں. جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ہم لوگوں نے خود اس کا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. اگرچہ آج بھی ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں بٹھا دیا جائے اور کسی ایک آئی آئی ٹی پروفیسر کا لیکچر چلایا جائے تو ہمیں ہضم نہیں ہوگا, سمجھ میں نہیں آتا. تو یہی چیز بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اے آئی ٹولز کا اسسٹنٹ, یعنی اس کو اسسٹ کرا سکتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس کا بھرپور یوز کر سکتے ہیں, جس کے ذریعے سے ان بچوں تک اور ان جیسے بچوں تک ان کو کانسیپٹ پہنچایا جائے. دیٹ از very important in today's world. And then we have real-time feedbacks. Real-time feedbacks applications are available using these AI tools. Using these real-time feedbacks, we can know which student is very smart, which student is very weak, which student is a normal, which student is good at what subject, which student is good at these many different subjects, and he is weak in these many subjects. So اپنے سامنے پورا ڈیٹا انالائسس سامنے ہوگا بیسڈ آن اے آئی اپلیکیشنس. پیپر بیسڈ ایگزامس میں یہ چیزیں پاسبل اتنی نہیں ہوتی جتنا اے آئی اپلیکیشنس کے تھرو ہوتی ہے. دین اڈیپٹیو اسیسمنٹس کا بھی لنک ہوگا پرسنلائز لرننگ پہ. وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف اسیسمنٹس دے دیں, آپ گیمیفائڈ اسیسمنٹس دیں. اس میں لائک ناٹ جسٹ ٹو اسٹک آن ٹو دا ٹریڈیشنل اسیسمنٹ میتھڈولوجیز کو ہٹ کر آپ اس کے اسیسمنٹس کریں جس کے ذریعے سے بچے کو انٹرسٹ پیدا ہو اینڈ ہی گیٹ انکریج ٹو اسٹڈی سم تھنگ. دین اسمارٹ کنٹینٹ ڈلیوری کا مطلب یہ ہے کہ جسٹ چاک بورڈ, ابھی جیسا ہم نے جو ٹائٹل دیا ہے چاک بورڈس ٹو چیٹ بورڈس, جو اگرچہ ہم لوگ ابھی چاک پیس اور چاک بورڈ پہ ہی رہیں گے تو وہ چیزیں وہی ہوں گی جو بچے آج بول رہے ہیں, آج وہ بچے سفر کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ہوگا. تو اسمارٹ کنٹینٹ ڈلیوری مطلب آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, تو ہم اس کو یوٹیلائز کر کے ہم ایسی چیزوں کو ان کو بتائیں جس سے وہ لوگ خود وہ ڈیوائسز کو صحیح یوٹیلائز کر سکیں. جیسے کہ بہت سی چیزیں آج اویلیبل ہیں, جیسا فار ایگزامپل خان اکیڈمی, ای لرننگ ریسورسز, سیمولیٹڈ لرننگ, فار ایگزامپل فار دا فزکس, کیمسٹری, بایولوجی. دیر آر مینی اپلیکیشنز آر اویلیبل ویئر دے ول بی ایبل ٹو لرن تھرو دا سیمولیشنز, ناٹ جسٹ بائی تھیوری. مطلب نیوٹنس لا ہم نے تھیوری میں پڑھا, میتھمیٹکس ہم نے تھیوری میں پڑھا, ٹریگنومیٹری ہم نے تھیوری میں پڑھا, پیرابولک اپلیکیشنز ہم نے تھیوری میں پڑھے, کیلکولس ہم نے تھیوری میں پڑھا. یہ ساری تھیوری کو لوگوں نے ریسرچ کرتے 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 آج ان ساری ٹاپکس کو سیمولیٹڈ وے میں بتایا ہوا ہے. تو اس سیمولیشنز کو ہمیں بچوں کو دینا چاہیے جس کے ذریعے سے بچوں کے اندر وہ ٹاپک آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. اور وہ پاسبلٹی ہے اے آئی اپلیکیشنز اینڈ اسمارٹ کنٹینٹ ڈلیوری کے ساتھ. پھر ورچوئل لرننگ انوائرمنٹس, آپ گوگل کلاس رومز کریٹ کریں, پیرنٹس کو انفارم کریں کہ ہم نے ایسی چیزیں کریٹ کی ہوئی ہیں جس سے بچہ خالی صرف ڈیوائس یوز کر کے وقت برباد نہیں کرے گا بلکہ ڈیوائسز کے ساتھ پڑھے گا بھی. تو آپ مانیٹرنگ کریں. That's like at the starting moment, it will be extra work and extra effort. But when you start doing it, then you will be feeling the things are changing and you will also feel the things are more easy for you. And then data-driven insights, intelligent tutors, all those things can be given to the kids from grade KG to PG and KG to PhD, we can say. So these are the different techniques. Those techniques can be utilized and that can be used using AI applications.
not just to have a lesson plan. lesson plan تو ہمیں بنانا آتا ہے, چیٹ جی پی ٹی سے lesson plan بنانا بہت بڑی بات نہیں ہے, بٹ ہمیں چیٹ جی پی ٹی سے اڈیپٹیو اسیسمنٹس کیسے کریٹ کرنا ہے, ریئل ٹائم ایگزامپلس کیسے دینا ہے, ایک ٹاپک ہے اس ٹاپک کو بچوں کو ڈفرینشیٹ کر کے کیسے ایکسپلین کرنا ہے, یہ چیزیں پوچھنی چاہیے اے آئی چیٹ بورڈ سے, کیونکہ اے آئی چیٹ بورڈ از ناٹ لمیٹڈ وتھ limited knowledge. It has a vast knowledge. تقریباً کچھ ٹریلینس اینڈ پیرامیٹرس اس کو دے کر اس کو ٹرین کیا گیا ہوا ہے. پیرامیٹرس, ٹریلین پیرامیٹرس, مطلب ایک ایک پیرامیٹر سمجھو ایک ایک بک کے مانند ہے. تو ٹریلین پیرامیٹرس مطلب پورا انٹرنیٹ کا نالج, جب سے ہم نے انٹرنیٹ یوز کرنا سٹارٹ کیا, مطلب 1993 میں انٹرنیٹ لانچ ہوا وتھ ان کامن پبلک. We started using mostly like around 10 years or 20 years back, but 1993 سے جب انٹرنیٹ اسٹارٹ ہوا and that came into the public, people started uploading, people started creating websites, people started sharing their content on through the internet. That's all the public data got into the ChatGPT, and ChatGPT got trained. All the chatbots, not only, I'm not talking just ChatGPT, but all the chatbots, but mostly we know ChatGPT. That's why I'm taking the word as ChatGPT to make it more understanding and more clear. This is the reason we can use these applications to make the things more smart and more effective. Then 21st century teaching strategies. So is صدی کی جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہے, ان ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے. جیسا میں نے کہا, ڈیجیٹل سٹیزنز کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں, ویئر وہ بچے جن کے ساتھ ڈیوائسز اٹیچڈ ہیں. ابھی آگے چل کر پتہ نہیں کیا ہوگا, ڈیوائسز جسم میں بھی آ جائیں گی, چپس جسم میں آ جائیں گی. وہ بھی ٹیکنالوجی آلریڈی آ چکی ہے کہ آپ کو کارڈ یوز کرنے کی ضرورت نہیں, پاسپورٹ یوز کرنے کی ضرورت نہیں, جو ہارڈ کاپیز یوز کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ ساری چیزیں ود ان آور باڈی ایمبیڈ ہو جائیں گی. یہ ٹیکنالوجی بھی آگے چل کر آ رہی ہے. تو ایسے جنریشن کے ساتھ ہم ابھی اسٹل اف وی آر ریلائنگ آن ٹریڈیشنل strategies, then we are failing ourselves and we are failing to deliver the content in a perfect way. That's why we have to adopt the 21st century teaching strategies. What are the different teaching strategies we can see here on the screen? Flipped classroom, differentiated instructions, project-based learning, inquiry-based learning, challenge-based learning, gamification learning. And with gamification, we can say that is فن بیسڈ لرننگ, بلینڈڈ لرننگ. یہ ساری چیزوں کو ہم ایک ایک کر کے اپنی اپنی جو ٹاپک جو سبجیکٹ ہے ان سبجیکٹ کے ساتھ ہم اس کو ایسوسیٹ کریں اور اسٹارٹ کریں یوز کرنا. تو آپ دیکھیں گے کہ ڈفرنس ان ٹیچنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ لیول آف دا اسٹوڈنٹس ریپڈ آپ کے ساتھ کیسے ہوگا, اور اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ کس طریقے سے کلاس روم مینجمنٹ ہوگا. یہ ساری چیزیں چینج ہوں گی. چیلنجز جو ہیں وہ چیلنجز آپ کو اوور کم کرنے کا موقع ملے گا. تو دیز آر دا ڈفرینٹ اسٹریٹجیز وی ہیو ٹو اڈاپٹ. فلپڈ کلاس روم کا مطلب کیا ہے؟ ایک جو ٹاپک آپ کل پڑھانے جا رہے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں آج آپ نے تھوڑا سا بریف دینا ہے اور ان کو تھوڑا سا اسائنمنٹ دینا ہے. اسائنمنٹ کیسے دیں گے؟ آپ ویڈیو بیسڈ اسائنمنٹ دے سکتے ہیں, آپ ریسرچ بیسڈ اسائنمنٹ دے سکتے ہیں, یا کوئی بھی اور بھی کچھ جیسا آپ سمجھیں آپ کی ٹاپک کے اعتبار سے وہ چیزیں دے سکتے ہیں بیفور یو ڈیلیور واٹ ایگزیکٹلی یو want to deliver the concept. That is called as flipped classroom. Then we have another one that is called as differentiated instruction. Differentiated instruction مطلب جیسا میں نے کہا کہ کلاس میں 30 بچے یا 20 بچے ہیں, وہ سارے بچوں کی مائنڈ سیٹ از ناٹ سیم, وہ سارے ایک سا نہیں ہوتے. تو we want to reach to them with their own mindsets. So we have to understand the topic can be delivered in a differentiated instruction level. مطلب ایک ہی ٹاپک کو
الگ الگ طریقے سے ایکسپلین کرنا. ایک ایزی لیول میں ایکسپلین کرنا, ایک میڈیم لیول میں ایکسپلین کرنا, ایک ہائی لیول میں ایکسپلین کرنا. وہ کیسے کریں گے؟ 45 منٹس میں وہ کر سکتے ہیں. اس کو یوز کرنے کے, اس کو کیسے یوز کریں گے, اس کے کیا ایگزامپلس ہوں گے, اس کے لیے آپ چیٹ بوٹ یوز کرنا ہے. آپ چیٹ بورڈ میں آپ پوچھیں گے کہ مجھے یہ ٹاپک ڈیلیور کرنا ہے 45 منٹس کی کلاس میں, اینڈ آئی وانٹ ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن with the different level of students, where you can explain and you can elaborate the prompt based on your own style. That students are in different level, they are low levels, they are high levels, and they are medium levels. So I want you, that is chat gpt, to give me the lesson plan to have a differentiated instruction. سو آپ جب پرومپٹ دیں گے تو چیٹ جی پی ٹی آپ کے اس پرومپٹ کے حساب سے آپ کو پورا لیسن پلان بنا کے دے گا. اس لیسن پلان کو آپ امپلیمنٹ کرنے سٹارٹ کریں تو آپ کا ٹاپک ہر لیول کے بچے کو پہنچے گا, اور آپ کے جو چیلنجنگ اسٹوڈنٹس رہیں گے وہ چیلنجنگ اسٹوڈنٹس آلسو ول گین دا انٹرسٹ, اینڈ دے ول اسٹارٹ چینج ان دیئر سیلف, ان دیم سیلفس. دین پروجیکٹ بیسڈ لرننگ, یہ تو بہت پرانی چیز ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ نیو, بٹ دس پروجیکٹ بیسڈ لرننگ شوڈ بی چینجڈ وتھ ریسرچ بیسڈ. Now research is got encouraged. ریسرچ بیس کیسے کریں گے؟ تو چیٹ جی پی ٹی اپلیکیشن, بچے آج چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے ہیں, ہر ایک اسائنمنٹ چیٹ جی پی ٹی سے کیا جا رہا ہے, بچے بولے یا نہ بولے مگر وہ یوز کر اپنا اسائنمنٹس کام کر دے رہے ہیں. انکوائری بیسڈ لرننگ, کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے بچوں کے اندر کیوریوسٹی پیدا کریں ٹاپک کے بارے میں, دیٹ از کالڈ ایز انکوائری بیسڈ لرننگ. چیلنج بیسڈ لرننگ, ہائی اچیورس ہے, بچے بولتے ہیں کہ یہ تو ٹاپک بہت ایزی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ چیلنج ان کے لیے کریٹ کر کے رکھیں کہ ہاں میں یہ ٹاپک پڑھانے کے بعد آپ کو یہ چیلنج کرنا ہے. And now you are challenging them. And how that can be done? That if you are doing all the bookish knowledge, that cannot be done. You have to come up with some different ways. That is called as challenge-based learning. That can be utilized and that can be gained through AI chatbots. Gamification learning کے لیے بہت سی applications ہے, آپ کے اعتبار سے, آپ کی کلاس روم کی سیٹنگ کے اعتبار سے gamified کریں. ہاں, it's not must that you should have a devices, not must. Without devices also you can gamify your classrooms and you can gamify your topics. How that can be done? You can use the chatbots to do that. Whatever the grade levels you are, you can make them into the game. Very many different games you can create where there are no need of using any chat devices, digital devices, no need of using any internet, no need of using any other technology. Without the technology also you can create, but you should know how to do that. That's why we have to use these AI chatbots, where AI chatbots will be helpful, and that will help us to do and to set up these type of classroom environment and learning environment. I hope I'm clear. Is there any questions here? There is a question, sir. This can apply for primary school students such as third. Yes, you can apply for third and fourth class also. Yeah. Any questions? جی, کوئی سوال چھوٹا نہیں ہوتا تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. نیو Before we ٹیکنالوجی go اڈاپٹ ahead, کرنے میں تھوڑی yes. تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب تک آپ پوچھیں گے نہیں آپ کے ڈاؤٹس کلیئر نہیں ہوں گے, پھر وہ اٹینڈ ہونے کا فائدہ بھی نہیں رہتا ہے. Good. جی, if there are no questions, then we'll move ahead. You can text also. If you can't unmute your mic, you can text even. چلیں ٹھیک. So these are the different 21st century strategies, and then using the Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy آپ سب کو پتا ہوگا, as you are all the teachers, we all know, and as in schools we adopt these Bloom's taxonomy in our curriculums, and mostly international standards and national standards curriculums are based on these Bloom's taxonomy. When they frame the curriculums, they will be using it when they are framing the curriculums and designing the curriculums. They are using the Bloom's taxonomy. Now, yeah, there is a question. Can these techniques use for biology? Yes, you can use for biology also. Every subject, not biology, not physics, chemistry. These all techniques are commonly used for every subject.
So Bloom's taxonomy: create, evaluate, analyze, apply, understand, and remember. These are the different levels of Bloom's taxonomy, and these Bloom's taxonomy can be utilized in different various AI applications, where there are variety of AI applications that can be used, like Canva, ChatGPT, Gemini, and then Cloud, Scholarly, and there are many other applications. We have it. We are going to see few applications today, inshallah. Am I able to deliver the things according to your understanding or not? The first thing I should know of that one. आप लोगों को मैं जो पढ़ा, मतलब जो चीजें बोल रहा हूँ, वो चीजें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, कि ये सारी चीजें ऊपर से जा रही है? ऐसा तो नहीं है जी? No, sir, it's Excuse. Okay. Understandable. Understandable, Yes, sir. it is. Well understood. Sir, you're explaining so good, sir. That's why we are not Yes, questioning sir. you. You're Okay. explaining so No, clearly. perfect. Silence is also another meaning, so we have to at least break the silence. There is one meaning of the silence is everything is understood. The another meaning of the silence is nothing is understood. That's why little bit Sir, we I'm will just asking question, it. sir. If not Okay. understood, we will question. Perfect. Thank you. So now we are here with the prompt engineering. So what is exactly the prompt engineering is? So when we are discussing about many different techniques and AI chatbots and all, these AI chatbots can be utilized and used in a better way using the prompt engineering, not like Google. Google की जैसा use करना, that is not a method, or this is not the way where we can just use these AI chatbots. Okay, there is a question in the chat. Commonly in government schools, there are lack of resources. This can you explain what resources? Okay, inshallah, I'll explain you. ओके, सो AI चैटबॉट्स आप अपने हद तक अब जब यूज करेंगे तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू यूज करेंगे. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? जब आप क्वेश्चन बनाते हैं चैट जीपीटी को या Gemini or any other AI chatbot, when you are asking any question, if you are asking in a simple way like you do it in the Google, then that is completely wrong. So what you have to do, आप लोग क्या करना है जब AI chatbot यूज कर रहे हैं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू आपको क्वेश्चन पूछना है. क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है? जितना अच्छा क्वेश्चन आपका बनेगा उतना ही अच्छा आपका आउटपुट होगा AI चैटबॉट के जरिए से. दैट इज व्हाई बेटर इनपुट बेटर आउटपुट. So prompt engineering is the process of crafting a clear, specific prompt that can guide AI language model to generate relevant and accurate responses. That is exactly the prompt engineering is, and where you are going to use these prompts to communicate with any AI chatbot. हाँ, आप जस्ट लाइक नॉर्मली वॉइस के थ्रू भी कर सकते हैं, और बेसिकली आप कोई भी ऐसी चीजों के जरिए से आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं. दैट आल्सो कैन बी डन, बट व्हेन यू आर chatting, you should understand what you are using it, how you are using it. सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझने के लिए ये एक मॉडल है जो बेसिक मॉडल है, दैट इज कॉल्ड एज RTF मॉडल. RTF मॉडल क्या है? रोल टास्क फॉर्मेट. सो अभी चैट जीपीटी एंड AI chatbots are much supervised and much like improved by its own, because तकरीबन 2.5 साल हो गया जो चैट जीपीटी आया. उसके बाद से जो चीजें चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्शन एंड कन्वर्सेशन में है, वो सारी कन्वर्सेशन के जरिए से ये चैट बोर्ड्स सारे लर्न कर रहे हैं, अपने आप को सीख यानी इंप्रूव कर रहे हैं. सारे AI चैट बोर्ड्स दे आर इंप्रूविंग देमसेल्व्स फ्रॉम योर ओन डेटा एंड आवर ओन. So these all the chatbots are improving by our own data. So it's almost improved. Whatever you are just telling that it understands. But basically the role, task and format, this is the basic format when you are prompting it to any chatbot. This is how you have to do it. I'll give you an example also how this role, task, format, the instructions can be done. Before that, there is another format model that is called as 5S framework for prompt
engineering. That is, set the scene, specify the details, simplify the language, structure the output, and share the feedback. So set the scene, that is what you can see. You are an expert STEM instructional designer and the teacher. This is one that is called, you are giving a role. Then you are giving the instructions and task. Use the 5E model to create 60-minute hands-on lesson. Then you are giving another instruction that create an engaging lesson plan which aligns CCSS, that is the standard, international standard. You can say that that can be aligned to NEP standards, or you can align to your state curriculum standards and all. Then you can say the format should be in a rubric for my students, and you can say that change format from a table to a checklist. So these are the different examples you can utilize it when you are prompting it, when you are using on this AI chatbot. So this is another example here. If you are just telling that, tell me about ethical debate of wind farms as a renewable energy resource. This is a very common question without any detailed explanation. So if you just tell this one to the chat GPT, it will give you a normal and generic answer. But if you want to have a very better and clear answer, then you have to go with an RTF model. The RTF model, like, I want you to act the role of a university lecturer, summarize the ethical debate of wind farms as renewable energy resources, provide the summary in 150 words in a single paragraph, and then in bullet points, all these things as a very clear prompt. If you use this prompt in the chatbots, then you will be able to get the clear answer also based on the prompt. So there are many different type of prompt techniques, just to show you, not to make you more confused, but just to show you and to make you make it a clarified way. So there are many different prompting techniques, and there are many different prompting what we call methodologies are there, where we use it. We're using many different chatbots. One is zero shot prompting, that doesn't include any examples, and you can see there are the two examples here. We didn't give any examples where we are using the zero shot prompting, like generate a packing list for 2-night summer camping trip at a lake shore with 4 adults and 3 kids. This is no example of any specified examples. Then we have another one that is called as one-shot prompting. One-shot prompting, where we can include one example. So here there is an example, like, I'm a 6th grader math teacher. Create one fun activity and realistic word problem for 11-year-old students. See, you can see there, I'm giving a role. I'm giving the very clear instructions that I'm giving with the age of the students also. And what I wanted, realistic word problem. And the word problem must multiply 2-digit numbers and 3-digit numbers. And the example is given here. Similarly, there is another example of a prompt here, one-shot prompt, that is also given here. So I'm a high school reading specialist, where what I wanted here for the example, high interest text. So this is an example. So I'm providing one example. So that is called as one-shot prompting. Then we have few shot prompting. There we can give 2 or more examples. Here there is an example of this prompt, where I'm giving a prompt as I'm an environmental science teacher planning a task for a field trip to a watershed. So help me to plan this task. The examples are given. So based on these examples, it will elaborate and give more details on that one. Then chain of thought prompting. What is this chain of thought prompting? This chain of thought prompting is to have a very detailed step-by-step examples and step-by-step explanation, where you can use this chain of thought prompting to make your questions more clarified and more detailed answer from the AI chatbots. Then this is another example of an assessment prompt. If you want to have an assessment prompt, you can give that, and you can ask even based on different level of assessments, like you are going with a formative assessment, or you are going with summative assessments, or you are using like daily classroom assessments, whatever the things you want, you can use it. Here also see there is an example there, like I'm an enter your role. What is your role? Teaching which class? Create and comprehensive engaging assessment type, assessment for my grade level, the time allotment,
enter the estimated time, design number of questions, align it to the following learning objectives. So you are giving an assessment based on the learning objectives, give those learning objectives, give your own text, give your own PDF file, whatever the lesson you have, just provide it based on that one. You need it, you just get it done. All those things. I'm using these type of assessments from last 2 years, and I'm very much making my life easier, not just reading it and making a question, making the multiple choice questions, fill in the blanks, and this and that. All those things can be done very easily. So these are the things which we can use it. Quizzes is another application where now it's upgraded with Wayground, Canva, QReport, and Magic School. And for the primary teachers, these are the applications. But as I said, these applications needs devices, but mostly as Indian context, teachers from the who are from the India, most of us, we know that the technology and the resources are not much utilized in our educational institutions and educational organizations, but still we can utilize it. That's I'm going to show you how to do that. So these are the many different applications for the middle school and high school teachers. And then we will be moving ahead with ethics. Before we go ahead, I'm going to share with you the practical application. So I'm going to share with you the practicals of many different applications where we can use it. Are you able to see the screen? Yes, Yeah. sir. Are you able to see the screen here, Chrome screen? Yeah, so this is one of the application where you can use Wayground. This Wayground application is a very updated one, and there's a very much gamified learning application. So this application is now with AI, you can just upload your material to make the quizzes, make many different type of assessments. You can utilize it and you can make yourself more technology free and more gamified learning. And what all the things you have it, there are many things are updating every day. There is an update here, like for example here you can just click on create. You will find here assessment, presentation, video, passage, flashcards. And if you want, you can search for the different type of assessments are available for automatically. People are already creating and they are making it public. If you want, you can just utilize it whenever you want it. Like for example, you can choose any subject. Here you can see these are the different subjects here. Click on science and then you choose any one of the grade, for example grade 5. So here you will find many different type of assessments which are already available, and based on the topic, based on your own topic which matches, you can just take that one and use that topic to assess your students. And if you want to create on your own material, then you have an option of uploading your material. You can upload, and even you can upload a YouTube link also. As I said, flipped learning, right? So using the flipped learning, you can use this YouTube link and just click on upload, use this link and create questions on that video itself. That's all possible using this Wayground application. Then here there is an option here. For example, I'll just show you one more option there. Maybe it's got changed. I don't remember exactly, but I'll just check it if it is available. So if you are not using the devices, there is an option that is called as paper mode. So this paper mode application, this can be used when you don't have any devices. So what is this paper mode? How it works? So what exactly you need to do is you have to download the QR codes and distribute these QR codes within your classroom. And these QR codes can be utilized to make the game in the groups or individually. This is a very good platform where you can utilize it without devices. You can engage your students without devices. So no need of using any device, even no need of using a smart board also.
But just thing is, you need your mobile phone, and quiz should be ready on your mobile phone, and you have to operate it from your mobile phone. So this is the way when you distribute these QR codes, laminate it and keep it for yourself, and you can use it for multiple classrooms, multiple subjects. One department can take the printouts and laminate it and utilize it forever within your classrooms. Then start the session from your mobile phone. When it starts automatically, then the quiz questions will come on the screen. You can just start telling the question to the students, then students will show the QR codes. You can see here on the screen, this QR codes can be scanned, and these QR codes, using these QR codes, you can scan their answers. And very important thing is, these QR codes are not exactly the same on each one. Like for example, here you can see these are the one of the QR code where you can see ABC, and there is another card where you will see BCDA. Then another card you will see CDCDBA, like this. So this is the complete rotation of the cards will be there. So for example, one student is showing, sorry, one student is showing one letter on this to the teacher, but the other student, if he is showing on the same, then the letter and the option will be different for him. The QR code is different for each card. So this is the way where you can utilize these Wayground or the quizzes platform without devices also. Okay. So this is one of the where we have this. Okay. And then if you are using the devices, if you have the computer labs, then you have many more different options. When you are going with the teacher led, you have options in the teacher led. And if you are going with the student pace, then you have many different options for the gamification also. You can gamify this student pace. You can see here mastery peak, classic, test mode, team mode, all these things are there when you are utilizing with the devices. Then we have Edpuzzle. Edpuzzle is also one of the very great application. But this needs devices. Yes, but these devices not need to be in the classroom. आप लोग आप अपना असाइनमेंट बनाएं, वीडियो बेस्ड असाइनमेंट बनाएं, बच्चों को असाइन करें अपने डिवाइस से, अपने लैपटॉप, अपने डिवाइस से, और बच्चों को बोलें कि ये वीक में आपको ये क्विज करना है, ये वीडियो असेसमेंट है. उनके घर पे जाएंगे, घर में डिवाइसेस तो होंगे बच्चों के पास, हर एक के पास स्मार्टफोन है आजकल, वो अपने घर में स्मार्टफोन यूज करेंगे, वीडियो देखेंगे और अपना असेसमेंट करेंगे. ये फ्लिप्ड लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है. That is called as Edpuzzle. And there is another application that is called as Canva, where this is something like a big ocean. ये इतना बड़ा ओशन है कि इसके एप्लीकेशंस इतने हैं कि ढूंढते ढूंढते खत्म ही नहीं होंगे, इतने एप्लीकेशंस है. और कैनवा एआई, आप खुद अपना वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने वीडियो क्लिप्स क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन मेनी डिफरेंट थिंग्स. लाइक आई विल शो यू वन ऑफ द व्हिच आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. I don't know where is this design. Okay. ये सारी चीजों के लिए कोई चीज मतलब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. इट इज ऑटोमेटिकली डन जस्ट विथ टेम्पलेट. I'll click on the code. So here you can see biology quiz, interactive certificate, and you can see there are many templates are already available. Interactive pricing calculator, interactive historical timeline, interactive menu for my restaurant, flashcards, all these things can be done. I'll show you one example, that is Solar System Explorer.
یہ دیکھیں، یہ میں نے کوڈ اے آئی کے ذریعے سے میں نے یہ کریٹ کیا ہوا ہے. It's based on the template. Just you have given the instructions, then automatically all those things are being created. And how beautifully designed! You can just use this in your design and show it to your students about solar system. So, do you think that if we are going to show these type of interactive models, interactive things, then do you think that students will not get interest on this boring subject like physics or chemistry, something like that? What do you Yes, think? sir. Yes, sir. I agree with you. But the thing is, there is very lack of internet connectivity in the schools. This is the basic requirement, and the school doesn't support us to have good connection. The 5G network and all for the internet connection. Gee, these are the barriers we have it, but we can overcome with these barriers slowly. You just start showing up these things and then show up the results, impact of this technology to the management. So they will start showing up the interest on impacting on the technology, how that can be utilized. Show the impact. First, you start using it, what you have it, then show the impact, show the results to them, then automatically they will also change it. Hope so, Farhad ji, inshallah, sir. Farhad ji, where are you from? I mean, you're talking about which school? I'm in Riyadh. Riyadh. Okay, okay. Riyadh should have 5G. Yes, but the school वो लोग classrooms में internet connection नहीं देते, and they ask us to keep the internet ये जो package है ना, we have to upload it in the and use the hotspot. It's kind of that. Some schools they do it. Yeah, उसके लिए there's a एक challenge. हाँ, उसके लिए एक सजेशन हो सकता है, क्योंकि आप रियाद जैसे बड़े सिटी की बात कर रहे हैं, तो आज न कल मैंडेटरी हो जाएगा. सो एट दैट टाइम देयर विल बी Yes, sir. स्किल गैप, कि भाई वो कल बोलेंगे कि भाई टीचर्स आर नॉट स्किल्ड टू यूटिलाइज, तो देयर विल बी Utilize. चांसेस ऑफ हायर एंड फायर. तो इसलिए अपने आप इक्विप होकर रेडी रहना, आई थिंक ज़्यादा होशमंदी वाली बात है. When they Yes, will sir. allow, Yes, how sir. they will implement, it is up to them. But if we are not equipped, anytime they might replace us with someone who knows about it. So it's always better to Skilled keep वालों ourselves से. upskilled. Yes, thank you. Yes, sir. सही है. Thank you. Okay. Say then these are the different applications we have. And for example, if some people are asking about physics biology, there are applications for the physics biology also, where you can show up that simulations which are already inbuilt, like build up simulations already there. The Canva is one of the application where you will be able to code it and with the based on templates. But here these PHAT, this is one of the application where these applications simulations are already available based on many different subjects, like you can see here: physics, mathematics and statistics, chemistry, earth, space, biology, and even you can customize the simulations also based on your own requirement. So here these are the different simulations. Here I'll show you one example with मैथमेटिक्स one के of the कोई गेम्स स्पेशली एलिमेंट्री स्टेज के बच्चों को विच जी बिकॉज कर ये लेवल सकते पे हैं. दे फाइंड मैथमेटिक्स एज वेरी हार्ड, तो उनके लिए इजी बनाने के लिए If you are using the devices, then there are lot of applications are available. If you are not using the devices, then you have to create something which can help them to achieve those things. And for that reason, you can use AI chatbots. I think even my internet is also down and it is not loading it fastly. Here you can see, just till then I can show you one example over here on using the AI chat GPT. Okay. So when you are using the AI chatbots, for example, act as expert biology teacher. Expert biology teacher. For example, you can say for grade 1, not grade 1, it is grade 10. Biology is in grade higher school only, grade 10. And can anyone give me any example, any topic of grade 10 for the biology? Any topic? Can text me. Can you give me different apps on this chat?
Can anyone give me a topic of biology? Lac operon, is this biology topic? Okay. Is it for grade 10? Mohammed. Lac operon. Grade 12 topic. Okay. Grade 12 topic. Can you give me the full name of this? Is it just lac operon? What is the full topic name? Lac operon means what? Okay. Okay, for example, about plants, we'll go with the plants, something like this, grade 10. So we'll go with plant lesson plan, this, with differentiated instructions. So differentiated instructions for, you can say, with assessment also as well. So I've just given a very small prompt. Now you can see here, comprehensive grade 10 biology lesson plan on plants, designed for mixed ability learners, differentiated instructions and assessment strategies. So you can see here 60 minutes lesson plan is generated based on the plant structure and functions, roots, stem, leaves and photosynthesis. Okay. And then here lesson type is theory and practical observation, learning objectives, smart objectives here. You can see these objectives also. Then prior knowledge, differentiated instruction strategies, assessments, and rubric. These all things are created. Now I'll tell ChatGPT that devices, we are not using devices. Help me to draft the lesson plan where devices are not used. Or we can say that not with equipped resources. Equipped resources. Okay. So then let's see, then perfect. You want a grade 10 lesson plan taught without digital devices or advanced lab resources, or no, that is already given. No projector, no internet, special equipments, no special equipments. Now here's the low resource practical engaging lesson plan that still includes differentiation and assessment. So it will help us to differentiate our lessons using the locally available resources like plants, leaves, chart papers, chalkboards, notebooks, and pencils. So you can see here theory and observation, hands-on without lab tools. This is how you can utilize these chatbots and get it done and take it, these things, and plan it accordingly. Plan your lessons in a very gamified way, project-based way, practical-based way, so that these things can be turned into very interactive classrooms where students will be engaged with multiple things, with multiple we can say assignments, multiple resources. That all can be done with or without devices also. So these are the few things which I have shown it, and there are many different tools which are already available that can be used for different level of grades. All these tools can be utilized it. So you can see here, for example, number pairs, Kepler's law, calculus grapher, center and variability, number compare. We have selected the mathematics, so it is showing all the mathematics filters, number line distance, vector additions, and if you choose
Chemistry, you can see the chemistry also available. Hydrogen, model of hydrogen. Then biology, you will find the biology also available here. Like what about the biology here? Gas properties, that is also in chemistry. Okay. And you can see here there are projectile motions, pendulum lab. All these things can be shown to the students where they will be able to play and they will be able to understand the concept more practical. So this is all about the applications. These are the different applications where we can use in our own classrooms and we can make our classrooms more better. So now coming to the things, that is ethics of using AI applications or AI chatbots or whatever the AI tools we are using it. Stop sharing everything with AI. So like we just say that, yeah, we are now with the AI applications, now we can share everything. Yes, not like that. Never tell a chatbot anything you wouldn't want plastered on a billboard. So आप लोग ये चीजें जो प्राइवेट एंड पर्सनल चीजें हैं वो सारी चीजें चैट जीपीटी और चैटबॉट्स के साथ कभी शेयर ना करें, जैसा कि बच्चों के नाम, अपना नाम या अपने पर्सनल चीजें, अपनी लोकेशन तो लेगा मगर अपना प्रिसाइज लोकेशन कि हम यहाँ रहते हैं, ये स्कूल का नाम है, ये स्कूल के बच्चे हैं, वो सारी लिस्ट वगैरह सारी चीजें शेयर ना करें. So you can see there is a notification when you start using the chat GPT. Ask away whatever you want, you can ask, but don't share sensitive information. And check your facts, whatever it is being generated. Check it before you finalize the document or finalize it to submit it, finalize it to present it, finalize it to make it into the public. So it's in your hand unless you are moving into public or moving into the classroom, moving into the presentation mode. All those things you have it and control is in your hand. So whatever you are being generated using the chatbots, जो भी चीजें आ रही हैं वो सारी चीजों को अच्छे से फैक्ट चेक करें, अपने रिलेवेंट टॉपिक से मैच करें, अपने करिकुलम से मैच करें, बुक से मैच करें और रीजनल पॉलिसीज, स्कूल पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, गवर्नमेंटल पॉलिसीज, ये सारी चीजों से मैच करें. क्यों? क्योंकि AI इज ए मशीन बेस्ड एप्लीकेशन एंड दैट कैन give wrong data, wrong that can give something biased based, and there are many other disadvantages. We will discuss it. So these are the things which you should not share with the AI chatbots, that is passwords, personal information, financial data, medical details, work confidentials, explicit content, security questions, whatever you think it which is more personal, don't share it with AI chat applications. So when you are using these AI chat applications or AI chatbots, ask yourself the questions to yourself before you finalize it. So is that accurate? ये exactly सही है आपके टॉपिक के हिसाब से, आपकी क्लासरूम के लेवल के हिसाब से? Is that output is unbiased? आप खुद क्वेश्चन करें अपने आप से कि ये जो मैटर हमने जनरेट किया हुआ है, इज इट बायस्ड और अनबायस्ड? क्योंकि जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस हमारे हिसाब से नहीं बनी, किसी और के हिसाब से, किसी और के डेटा के हिसाब से बनाई गई है. तो वो हो सकता है कि हमारे हिसाब से आंसर ना दे. इट्स लाइक वी कैन जस्ट से दैट नॉट गिव द आंसर्स बेस्ड ऑन इस्लामिक कंटेंट और बेस्ड ऑन इस्लामिक कल्चर, बेस्ड ऑन मुस्लिम रीजनल कंसर्न वे में आंसर ना दे. तो ये सारी चीजें चेक करना ये हमारा काम है. Does the output include substantive information? Is that output is relevant to my project or task? Is that output is consistent if I am using the same prompt in various different chatbots? And AI limitations, unfair biasing and unreliable, inaccurate information, academic integrity and cheating things, privacy and security. These are the very concerned things when you are using the AI. But I'm not telling that don't use AI just because of this. Use AI with limitations, with concerns, up to within some limit. Use everything, all the applications.
Yes. Prepare to incorporate outputs into your work, fact check outputs, edit the augmented content, organize the output based on your own templates, based on your own models, based on your own instructions of your heads or school organizations. Then personalize it and make it more in your own formatted way. So teach smarter, not harder with the leading generative AI and assistants for educators. The lastly, we can dive into the AI tools, and you can start using AI tools, using those things, empower your teaching with AI smart tools. Now let's move on to the question and answer session. If you have any questions, you are welcome to ask. So there was a question here regarding the, as I already said, that in the government school or in many other schools in India, we lack of the resources. As Dr. Shafiq Sahab already answered that, we should at least start equipping our own knowledge. So when the things come in, then we will be ready to utilize it. And we can start utilizing it without these resources also. I have shown that example using the ChatGPT. Yes, any other questions? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam wa rahmatullah. Can you give the list of the apps which you are using, which we can utilize as a teacher? The list of the names. Yes. Yeah, we'll give it that. We'll do that one, no problem. Thank you. The और कोई question? आसिफ साहब, is it beneficial आपके लिए वहाँ relevance है नहीं है? आसिफ रादगी साहब, Questions. Yeah, these are the different applications. These are the very few applications, but there are many other applications also that can be shared. But as of now, you can start with this, inshallah. Matheen साहब, Yes, Shafiq sir, ji. जी, We can conclude it, inshallah. yeah, okay. Jazakallah khair. Thank you so much for sharing this knowledge, and I'm sure attendees have benefited. उम्मीद करते हैं कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे. Although कम टाइम में बहुत सा इंफॉर्मेशन थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, that's fine. हम कोशिश करेंगे कि भाई आपको यूट्यूब लिंक भेजेंगे ताकि आप थोड़ा उसको एट स्लोअर स्पीड भी देख सकते हैं, बार बार भी देख सकते हैं. जो एप्स वगैरह डॉक्टर साहब बताए उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड इफ़ देर आर एनी मोर क्वेश्चंस फिर आप करेक्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं. एक्चुअली हमारी उम्मीद थी कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे. पता नहीं फॉर वॉट एवर रीज़न जो भी है, अब उनकी अपनी किस्मत है, क्योंकि आई एम श्योर जो अटेंड किए हैं दे हैव बेनिफिटेड अ लॉट. एक्चुअली मतीन साहब, पर्सनली आई नो हिम. ये एक समंदर है एआई और टेक्नोलॉजी को लेकर. आप उसमें स्ट्रॉ डाल के भी पी सकते हैं, चमचा लेके भी पानी ले सकते हैं, बकेट भी आप भर ले सकते हैं. वो अप टू यू, मतलब आप जो पूछेंगे, जो उनसे बेनिफिट लेंगे, वो उतना प्रोवाइड करेंगे. अदरवाइज बिकॉज ऑफ द टाइम यू नो ही कैन नॉट स्पीक सो मच. लेकिन ये है कि जो भी आप पूछेंगे, आई एम श्योर ही इज रेडी टू आंसर, इज वेरी कोऑपरेटिव. May Allah accept his service to the community, and Jazakallah khair for joining. Inshallah, we'll come up with another interesting topic, relevant topic, and please join us in my YouTube channel, Nurture with Dr. Shafiq. Jazakallah khair. Thank you so much. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much. बहुत अच्छा सेशन था.